அன்பு தமிழஞ்சங்களே, வாழ்க்கையில் சில நிகழ்வுகள் சில பேருக்கு நடக்குது. அந்த நிகழ்வு அவங்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தினாலும் ஆனால் நமக்கு அதை பார்க்கறதுக்கு காமெடியாக தான் இருக்குது. அந்த மாதிரி நடந்த காமெடி நிகழ்வுகள் இங்கே சில பதிவுகள் இருக்குது, பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. தயாரா இருங்க, ஏதோ தரமான சமயம் இப்போ நடக்க போகுது. பணியில சறுக்கிறது ஒரு அல்லாத இன்பம் தான். ஆனா அதுக்கு ஏன்டா அவளை தள்ளி விட்ட? இங்க நடக்கிற வீர சாகசத்தை பாருங்க. புடிக்கடா. ஐயோ I told you. No way. உங்க ரெண்டு பேர் சொல்ல தூங்கிட்டு இருந்தவரை இப்படி பண்ணிட்டீங்களேடா. வீர மங்கைக்கு நடந்த விபரீதம். யார் பண்ண வேலைடா இது? Dinari kasukuhi Dino. You good? Yeah, I'm good. Let's go, my bad. ஏமா மூச்சு பக்கத்துல It's so bad. Oh no. ஃபேக்டரி அலாரம் ரிப்பேர்னா அதுக்காக இப்படியா?
way, dude. No way. So freaking. Excuse me! No! No! ரொம்ப ஆர்வ கொள்ளராக இருந்தால் இப்படி தான் நடக்கும். Can I get a oh yeah? No, I can't. Maybe right here, your glass in there if you want. Oh, they're all sandwiched together. தம்பி பாவம் கேரக்டர் கூட இன்வால்வ் ஆகிட்டாரு இருக்குது. சண்டையை பார்த்தா பறந்தா ரணகெல்லாம் ஆயிடும் போல தெரியுதுல்ல. அடப்பாவீங்களா, கேட்டை திறந்தா சைலண்ட் ஆகிட்டானுங்க. gitti. Gitti kote. Şükür. It's not worth it. Don't jump. Don't do it. Okay. Oh God. No. Oh, it's kind of cute. Tina kasukui bara. Tino tingko. Oh no! Oh no! Oh no! 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 என்ன நண்பர்களே, இந்த பதிவு உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும், நல்லா காமெடியாக என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறீங்களே. இது போன்ற பதிவுகளை மேலும் உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ள இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் அனுப்புகிற தகவல் உங்களை வந்து சேரும். கண்டிப்பாக இந்த பதிவு பிடிச்சிருக்கும். கூடவே ஒரு லைக் பட்டனையும் கொடுத்துருங்க. வேற ஒரு பதிவில் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.